A comienzos del siglo XVI en el corazón de Mesoamérica existía un mundo profundamente ordenado. No era un caos de pueblos dispersos ni un territorio sin estructura. Era un sistema político complejo cuidadosamente mantenido por alianzas, tributos y una visión del universo que vinculaba la política con el destino mismo del cosmos. En el centro de ese sistema se encontraba Tenochtitlan, la majestuosa capital Mexica. Una ciudad construida sobre el lago Texcoco que sorprendía, incluso a quienes venían de las ciudades más grandes de Europa. Desde sus templos se elevaban columnas de humo, de los rituales religiosos. Y desde sus palacios se administraba un imperio que dominaba gran parte del centro de lo que hoy conocemos como México. Los gobernantes mexicas no se veían simplemente como líderes políticos. Se consideraban guardianes de un equilibrio cósmico. Según su cosmovisión, el mundo dependía de un delicado ciclo de energía entre los dioses y los humanos, un intercambio que debía mantenerse a través de ceremonias, tributos y sacrificios. Cada guerra tenía un propósito y más profundo que la expansión territorial. Cada tributo enviado a Tenochtitlan era parte de un sistema que mantenía funcionando tanto al imperio como al universo mismo. Para los mexicas, la política y la religión no eran mundos separados, eran una misma realidad. Para mientras, este sistema parece sólido desde el interior. En el horizonte comenzaba a aparecer una fuerza completamente desconocida. Al otro lado del océano Atlántico, Europa vivía una época de exploración y ambición imperial. España recién unificada bajo la corona de los reyes católicos y fortalecida por la conquista de Granada, buscaba expandir su poder más allá de sus fronteras. Los viajes de Cristóbal Colón habían abierto un nuevo escenario, un continente vasto, desconocido, y lleno de posibilidades. Para los españoles, aquellas tierras no representó un equilibrio cósmico que debía preservarse, representaban oportunidad, oro, prestigio, nuevas tierras y la expansión del cristianismo. Era una visión del mundo completamente distinta. Mientras los mexicas interpretaban el poder como parte de un orden sagrado y los conquistadores lo veían como una oportunidad para ascender socialmente, acumular riqueza y ganar reconocimiento ante la corona. Este contraste de visiones se volvió inevitable cuando, en yo, una pequeña expedición encabezada por Hernán Cortés llegó a las costas del Golfo de México. No era un ejército gigantesco. Eran apenas unos cientos de hombres. Sin embargo, traían consigo algo mucho más poderoso que su número, una forma distinta de entender la guerra, la política y la conquista. Los españoles venían con caballos, armas de acero, pólvora y una mentalidad forjada en siglos de conflictos europeos. Pero más importante aún, venían con la convicción de que su misión tenía legitimidad religiosa y política. Desde el primer momento, el encuentro entre estos dos mundos estuvo cargado de tensión, incomprensión y curiosidad para los pueblos indígenas de la región. Aquellos hombres eran algo completamente nuevo. Sus animales nunca antes vistos
sus armaduras, brillantes, y sus armas ruidosas parecen desafiar toda experience. Pero el verdadero impacto no estaba en su apariencia. Estaba en lo que representaba en. Estaba en lo que representaba en. Los españoles no formaban parte del sistema político mesoamericano. No respetaban sus reglas ni comprendían sus equilibrios. No participaban en las alianzas tradicionales ni en los ciclos de tributo que sostenían el poder regional. Eran un elemento completamente externo. Y cuando un elemento externo entra en un sistema, cuidadosamente equilibrado y sistema comienza a tambalearse. Lo que inicialmente parecía un encuentro entre visitantes extranjeros y gobernantes locales pronto se transformaría en algo mucho más profundo. No se trataba solo de comercio, diplomacia o curiosidad mutua. Se trataba del choque entre dos maneras radicalmente diferentes de entender el mundo. Una civilización veía el orden político como parte de un equilibrio sagrado que debía mantenerse, para que el universo continuara existiendo. La otra veía el poder como algo que podía conquistarse, redistribuirse y explotarse en nombre de la fe, la riqueza y la corona. Choque no se resolvería mediante simples negociaciones. En cuestión de meses las decisiones tomadas por la de ambos lados empezarían a alterar el delicado equilibrio político que había gobernado Mesoamérica durante generaciones. Y lo que comenzó como encierro en las costas del Golfo, pronto se convertiría en uno de los momentos más decisivos de la historia del continente. Un momento en el que dos mundos dejaron de observarse y comenzaron a transformarse mutuamente. Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a viajar en el tiempo, justo antes de que el mundo como lo conocen cambiara para siempre. Imaginen un vasto territorio lleno de ciudades vibrantes, mercados deliciosos, y una red de alianzas y rivalidades tan compleja como cualquier otra en la historia mundial. Esto era Mesoamérica, en los ecos previos a 1519. Leos decir, un país unificado. Mesoamérica era un mosaico de culturas, lenguas y sonorios. Pero en el centro de este universo, una potencia dominaba sobre todas las demás, el Imperio Mexica. Sin embargo, llamarlo imperio puede ser un poco engañoso. En realidad, su poder se basaba en una formidable alianza militar conocida como la Triple Alianza, formada por tres soto Tenochtitlan, la capital Mexica y líder indiscutible. Texcoco, el centro cultural y intelectual. Itlacapan, un socio menor. Juntos, gobernaban un vasto territorio, que se extendía desde el centro de México hasta casi llegar a la actual Guatemala. Como mantenían este control? Principalmente a través de un sofisticado sistema de tributos. Después de conquistar una ciudad o un pueblo, los mexicas no solían ocupar el territorio directamente, ni imponer su lengua o religión de forma agresiva. En cambio, exigían un pago regular este tributo. No era solo oro y plata, incluía una increíble variedad de aparatos. Hablamos de plumas de quetzal, cacao, algodón, maíz, frijoles, cerámica.
trajes, ceremonials, e incluso, guerreros para futuros, campagas, militares. Documentos como el códice, Mendoza nos muestran con un detalle asombroso, la cantidad y el tipo de bienes que cada provincia de billetes entregar. No solo enriquecia a Tenochtitlan, sino que también era una demostración constante de su poder y dominio. Era una forma de decir, nosotros mandamos aquí, pero como pueden imaginar, este sistema generaba un profundo resentimiento. Para los pueblos sometidos, el tributo era una carga pesada, y un recordatorio constante de su subjugación. Ciudades como las de la región de Todo Nocafo, o las zapotecas y mixtecas en Oaxaca, vivían bajo una presión constante. Se veían obligados a entregar sus recursos más valiosos y a sus jóvenes para el sacrificio, una práctica que, aunque común en Mesoamérica, los mexicas lavaban a una escala sin precedentes. Este descontento era una olla a presión, a punto de estelar. Muchas de estas comunidades solo esperaban una oportunidad, una señal de debilidad, para poder levantarse y sacudirse el yugo Mexica. Y no todos se habían rendido. En medio del dominio casi total de la Triple Alianza, existen focos de resistencia feroz. El más famoso y significativo de todos era el Señorío de Tlaxcala, Cala, ubicados al este del Valle de México. Los Telas Caltecas eran un pueblo guerrero que nunca se doblugó ante los mexicas. Estaban completamente rodeados por territorios controlados por la Triple Alianza, viviendo en estado de guerra casi perpetua. Los mexicas lanzaban contra ellos las llamadas guerras floridas. Conflictos ritualizados cuyo objetivo era capturar prisioneros para el sacrificio y entrenar a sus propios guerreros. Pero los tlaxcaltecas resistieron. Su odio hacia los mexicas era profundo, y su independencia un símbolo de desafío para toda la región. No estaban solos. Otros reinos, como el Imperio Puripicha, en el oeste también habían logrado frenar la expansión mexica, creando fronteras fortificadas que el poderoso ejército de la Triple Alianza nunca pudo cruzar. Mientras tanto, dentro del corazón del imperio, en la magnífica Tenochtitlan, las cosas tampoco estaban del todo tranquilas. En Iwulinar, ascendió al poder Moctezuma Xocoyotzl Neotomonu II. Era un líder complejo conocido por su religiosidad y su autoritarismo, a diferencia de sus predecesores, que gobernaban más como un primero entre iguales. Moctezuma centralizó el poder de una manera sin precedentes, aumentó los tributos, consolidó su control sobre la nobleza, y se distanció de sus aliados de Texcoco y Tlacopan, debilitando, en cierto modo, la propia Triple Alianza. Se dice que vivía rodeado de un lujo, y una ceremonia que lo aislaban del pueblo, y de sus propios nobles. Algunos historiadores señalan que su gobierno, aunque aparentemente fuerte, estaba creando tensiones internas que debilitaban al imperio desde dentro. Además, una serie de presagios funestos comitos en el cielo. Inundations inexplicables, voces que lorban en la noche, parecen anunciar un desastre inminente, llenando el ambiente de una profunda inquietud.
Y entences, N1519, L factor, Q naughty, puto prever, legodest, El mar. Unas extragas, naves, como, montagas, flotantes, aparecieron, en la costa del Golfo. De ellas desembarcaron hombres con piel pálida, barbas especies, armaduras de metal brillante, y montados en animales desconocidos, que parecen venados gigantes, eran los españoles, liderados por Hernán Cortés. Su llegada no fue simplemente la aparición de un nuevo enemigo. Fue un evento que rompió todas las reglas del juego. Para los pueblos sometidos representaban una posible herramienta para liberarse de los mexicas. Para los enemigos como Tlaxcala, eran el aliado inesperado que podría finalmente inclinar la balanza a su favor. Y para Moctezuma, y los mexicas eran un enigma envuelto en mitos. Y profetas eran dioses hombres o algo intermedio. Lo que sucedió después es una de las historias más dramáticas y trascendentales de la humanidad. La llegada de los españoles no fue la causa única de la caída del Imperio Mexica, sino el catalizador que encendió la pólvora que ya estaba acumulada. Aldo las divisiones y las tensiones que hemos descrito. Encontraron un mundo fracturado, lleno de alianzas fragiles, y enemistades mortales. Y supieron jugar sus cartas con una astucia, y una crueldad impresionantes. La conquista no fue simplemente la victoria de unos pocos cientos de hispanos sobre un imperio de milenos, sino una guerra civil mesoamericana, donde los pueblos indígenas luccharon contra otros pueblos indígenas, con los españoles como el factor decisivo. CQ. La próxima vez que piensan en la conquista de México, recuerden este complejo tablero de ajedrez. No era una historia simple de buenos contra malos, sino un choque de mundos en un momento de profunda tensión política y social. La Mesoamérica de 1519 era un lugar vibrante, complejo y a punto de cambiar para siempre. Gracias por acompañarnos en este viaje al pasado. La video. No olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos contenidos. Nos vemos en el siguiente. Cuando Hernán Cortés desembarca en las costas del Golfo de México, en yo probablemente no imaginaba hasta qué punto las tensiones internas de Mesoamérica podían jugar a su favor. Su expedición era pequeña para los estándares de una conquista. Apenas unos cientos de soldados, algunos caballos, unos cuantos cañones, y una determinación feroz de encontrar riqueza y gloria. Sin embargo, desde el principio Cortés comprendió algo fundamental: la conquista de estas tierras no dependería únicamente de la fuerza militar, dependería de la política. Muy pronto comenzaron a llegar noticias sobre el poderoso imperio que dominaba el interior del territorio. Los relatos hablaban de una gran ciudad construida sobre el agua, gobernada por un emperador temido y respetado por innumerables pueblos, pero también hablaban de sudos tributos oblatorios y revelados profundas. Para Cortés, aquello representaba una oportunidad estratégica. En lugar de enfrentarse directamente al poder mexica, decidió explorar las fraccias del sistema político mesoamericano. Si lograba convertir a los enemigos
del Imperio en aliados. Su pequeña fuerza podría multiplicas. Una de las primeras claves en esta estrategia fue la comunicación. A través interprets especialmente Malintzin, conocida también como la Malinche. Cortes comenzó a entender las complejas relaciones entre los distintos pueblos de la región. Malintzin no solo traducía palabras, también interpretaba culturas, tensions y posibilidades. Gracias a ella, los españoles pudieron negociar, persuadir y presentarse no como invasores, sino como posibles aliados para quienes deseaban liberarse del dominio Mexica. Uno de los primeros escenarios donde esta estrategia se puso a prueba fue en Tlaxcala, cala de la Confederación de Ciudades que durante décadas había resistido la expansión mexica. Rodeada por territorios controlados por la Triple Alianza, había sobrevivido gracias a su capacidad militar y a una profunda tradición guerrera. Sus habitantes habían combatido innumerables batallas contra los ejercitos de Tenochtitlan. Cuando los españoles llegaron a sus territorios, el encuentro inicial fue violento. Los tlaxcaltecas atacaron con fuerza, viendo a los reyes legados como una posible amenaza. En un mundo lleno de no mundo, lleno tenemos durante varios días. Se libraron combates intensos, pero algo empezó a cambiar. Los líderes tlaxcaltecas comenzaron a observar a estos extranjeros con atención. A pesar de su pequeño número, los españoles demostraban una resistencia sorprendente. Soscaban campososaban, confusión en el campo de batalla, sus armas de acero superaban a muchas de las armas tradicionales. Y su disciplina militar mostraba una forma distinta de competir. Entonces surgió una pregunta crucial. ¿Y si estos extranjeros no eran simplemente enemigos, sino una oportunidad? Los dirigentes tlaxcaltecas comprendieron que los españoles podían convertirse en el aliado que habían esperado durante generaciones. Una fuerza externa capaz de romper el equilibrio que mantenía el poder de Tenochtitlan. La decisión no fue sencilla. Aliarse con desconocidos implicaba riesgos enormes. Pero el resentimiento acumulado contra el Imperio Mexica pasaba ms. Finalmente, Tlaxcala tomó una decisión histórica. Abría sus puertas a cortes y ofreció una alianza con ese acuerdo. La expedición española desde una pequeña fuerza extranjera ahora estaba acompañada por miles de guerreros indígenas que conocen el territorio. Las rutas, las tácticas de guerra mesoamericanas, y sobre todo, la estabilidad del Imperio Mexica. Para cortes, aquello cambió completamente el equilibrio del conflicto. Mientras tanto en Tenochtitlan, Moctezuma recibía informes cada vez más preocupantes. Los mensajeros no solo hablaban de extranjeros avanzando hacia el interior. También informaban que algunos pueblos indígenas comenzaban a colaborar con ellos. La situación se volvía cada vez más compleja. Moctezuma enfrentaba un dilema político extraordinario. Se respondía con una guerra inmediata. Corría el riesgo de provocar una rebelión general entre los pueblos sometidos que ya mostraban señales de descontento. Pero se permitía que los españoles avanzaran sin resistencia. Podría estar abriendo
las peras del Imperio amenaza, desconocida, durante semanas, el gobernante, Mexica intento manager, la situación mediante diplomacia. Envió embajadas, regalos y mensajes a cortes. Intentando comprender las verdaderas intenciones de aquellos hombres venidos del mar. Las riquezas entregadas, oro tejidos finos, objetos ceremoniales buscaban impresionar, y quizás persuadir a los visitantes de regresar a su lugar de origen. Pero ocurrió lo contrario. Tira los españoles, aquellos regalos, confirmaron algo que sospechaban desde el principio. El Imperio Mexica era extraordinariamente rico. Y ahora, además de riqueza, Cortés tenía algo más valioso en aliados. Cada paso que su expedición daba hacia el interior del territorio atraía a nuevos grupos interesados en debilitar el poder de Tenochtitlan. Las tensiones acumuladas durante décadas comenzaban a reorganizar el mapa político de Mesoamérica. Lo que inicialmente parecía un encuentro entre dos civilizaciones se estaba transformando en algo mucho más complejo. Una guerra donde viejas rivalidades, nuevas alianzas y decisiones arriesgadas estaban cambiando el destino de toda una región. Y mientras Cortés avanzaba lentamente hacia el corazón del imperio. El delicado equilibrio político que había sostenido Mesoamérica durante generaciones comenzaba a resquebrajarse. Imagina ligar a una ciudad tan grandiosa que te deja sin palabras. Eso fue lo que sintieron Hernán Cortés y sus hombres en noviembre de 1519, al entrar por primera vez a Tenochtitlan, una metrópolis construida sobre un lago con enormes calzadas, templos que rozaban el cielo, y canales repletos de vida. Era el corazón del poderoso Imperio Mexica, una de las ciudades más impresionantes del mundo. Los cronistas españoles la comparan con las grandes capitales europeas, asombrados por su orden y sofisticación. El emperador Moctezuma había tomado una decisión arriesgada, dejar que estos extranjeros entraran en su capital. Quizás pensó que era la mejor forma de controlarlos, de estudiarlos a través de la diplomacia, y evitar una guerra abierta. Pero esa decisión pondría a Tenochtitlan en una posición de vulnerabilidad extrema, bajo de la apariencia de hospitalidad, la tensión se sentía en el aire. Cortés, consciente de estar en territorio enemigo, y rodeado por miles de guerreros no actúa con cautela. Hizo todo lo contrario. En un movimiento audaz y descarado, capturó a Moctezuma, conversándolo en un prisionero dentro de su propio palacio. Para el pueblo mexica, esto era una humiliación sin precedentes. Su líder, una figura casi divina, estaba siendo manipulado por un puñado de extranjeros. Durante meses, la ciudad vivió en una calma tensa. Con los españoles intentando gobernar desde las sombras y una población que los observa, moa, con una desconfianza cada vez mayor. Accusa salo en warling, mientras Cortés estaba fuera de la ciudad. Excusas hombres cometiron un acto que cambiaría la historia para siempre. Accusa pri. Durante una importante fiesta religiosa en el templo mayor, los soldados españoles masacraron a nobles y guerreros mexicas desarmados. La noticia corrió como la pólvora
y la reacción. Fue inmediata y furiosa. La ciudadanía se levantó en armas. Los que antes habían recibido a los hispanos con curiosidad se transformaron en un campo de bala. Los guerreros mexicas, con una furia acumulada durante meses, cesaron a los invasores atrapándolos en el corazón de la capital. Cuando Cortés regresó, encontró un caos total. Intentó usar a Moctezuma para calmar a la gente, pero ya era demasiado tarde. El autoridad del emperador había sido destruida. Desesperados, los españoles planearon una huida nocturna. Lo que ocurrió ese nocio de junio de pasaría a la historia como la noche triste. Cargados con todo el oro que podían levar, intentaron escapar por las calzadas bajo el manto de la oscuridad, pero fueron descubiertos. Los guerreros mexicas los atacaron desde todos los flancos, en tierra y desde canoas. Muchos españoles, sobrecargados por el peso del tesoro, cayeron al lago y se ahogaron. Que una derrota aplastante y humillante para Cortés, que perdió a gran parte de su ejército, que esta derrota no significó el final. Cortés, lejos de rendirse, se retiró a Tenochtitlan, el territorio de sus aliados indígenas. Ali comenzó a planear su venganza, preparando un asedio a una escala nunca antes vista. Mientras tanto, una nueva y terrible arma, invisible y silenciosa, comenzaba a desmer a la población de Tenochtitlan, las epidemias traídas por los europeos. Enfermedades para los que los nativos no tenían defensas. En solo unos meses, lo que había comenzado como un encuentro diplomático se había transformado en una guerra total por la supervivencia. El destino de la magnífica Tenochtitlan y de todo el Imperio Mexica estaba a punto de descender en un enfrentamiento final y devastador. Gracias por acompañarnos en este viaje a uno de los momentos más dramáticos de la historia. Si te ha gustado, no olvides darle like, suscribir y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Hasta la próxima. Cuando los españoles lograron escapar de Tenochtitlan durante la llamada noche triste en junio de 1520. Muchos pensaron que la expedición de Hernán Cortés había llegado a su fin. Bien, perdida hombres, armas y gran parte del oro que habían acumulado, Jacoteca y Dolorosa, los guerreros mexicas habían perseguido a los invasores con determinación. Chaos en una de las derrotas más severas que los españoles habían sufrido desde su llegada, pero lo que parece una victoria definitiva para el Imperio Mexica pronto se convirtió en una pausa antes de una confrontación en mayor. Cortés y los supervivientes lograron refugiarse en Tlaxcala. Ali lejos del poder inmediato de Tenochtitlan comenzaron a reorganizar. Las heridas se curan, las armas se reparan, y sobre todo, se planificó una nueva estrategia. Esta vez, el objetivo ya no era simplemente influir en el Imperio Mexica o manipular su liderazgo desde dentro. El objetivo ahora era claro: destruir el poder de Tenochtitlan. Mientras tanto, en la capital Mexica, la situación cambiado profundamente. La muerte de Moctezuma
y el caos político q. Siglo obligaron a los Mexicas a reorganize a rápidamente su liderazgo. Nuevos gobernantes tomaron el control mientras la ciudad se preparaba para que ahora parecía inevitable. Pero el imperio enfrentaba un enemigo que no solo combatía con armas diferentes, sino también con circunstancias que los mexicas no podían controlar. Una de las más devastadoras fue la enfermedad. Poco después de la retirada española, una epidemia de viruela comenzó a extenderse por el Valle de México. Para las poblaciones indígenas, que nunca antes habían estado expuestas a este virus, la enfermedad fue catastrófica. En pocas semanas, miles de personas enfermaron y murieron. La epidemia no solo afectó a la población común, también alcanzó a líderes políticos, guerreros y estrategas del imperio. Ciudades enteras vieron debilitada su capacidad de organización y defensa. Mientras el imperio luchaba contra una crisis sanitaria sin precedentes, Cortés aprovechaba el tiempo para fortalecer su posición. En Tlaxcala, los españoles encontraron aliados decididos a terminar con el dominio mexica. Miles de guerreros indígenas se unieron a la nueva campaña. Para muchos de ellos, esta guerra no era simplemente un conflicto entre imperios extranjeros. Era la oportunidad de romper definitivamente el sistema de tributos que había dominado sus vidas durante generaciones. Cortés también comprendió algo crucial sobre Tenochtitlan. La ciudad era poderosa, pero dependía de su posición dentro del lago. Sus calzadas y canales eran su fortaleza. Pero también podían convertirse en su debilidad si el enemigo lograba controlar el exceso. Por eso decidió preparar una estrategia inédita. Mandó construir bergantinas, pequeñas embarcaciones armadas que serían transportadas por tierra hasta el lago Texcoco. Con estas naves, los españoles y sus aliados podrían atacar la ciudad desde el agua, cortar rutas de suministro y debilitar las defensas mexicas. Era una operación ambiciosa y arriesgada. A comienzos de 1521, el ejército que se preparaba para atacar Tenochtitlan y muy diferente al pequeño grupo que había llegado a las costas del Golfo dos años antes, ahora estaba compuesto por cientos de soldados españoles y decenas de miles de guerreros indígenas aliados. Cuando finalmente comenzó el asedio, la guerra se transformó en una lucha larga y brutal. Las brigantinas controlaban el lago, mientras los ejércitos aliados avanzaban lentamente por las calzadas que conectaban la ciudad con el exterior. Cada metro de terreno se disputaba con intensidad. Los guerreros mexicas defendían su capital con una determinación absoluta. Las batallas se libraban en calles estrechas, en templos, en puentes y en los canales de la ciudad. Guerra urbana se volvió constante. Sin embargo, el cerco empezó a debilitar lentamente a Tenochtitlan. Los alimentos comenzaron a escasear. Las rutas comerciales quedaron bloqueadas. Las enfermedades continuaban afectando a la población. La ciudad, que una vez había sido el centro vibrante del imperio, empezó a sufrir el peso de un asedio prolongado. Durante meses, los mexicas resistieron, pero el equilibrio político
Y militor Q. Había sostenido su poder durante generaciones, ya se había roto finalmente en agosto de 1521. Después de una de las campañas más intensas de la historia de Mesoamérica, Tenochtitlan cayó. La ciudad por la guarda. Lo que había sido el corazón del Imperio Mexica ahora se encontraba en ruinas. Con su queda, no solo desapareció una capital, que había también terminaba el sistema político, que había gobernado gran parte de Mesoamérica durante décadas, pero lo que vendría después no sería simplemente el final de una civilización. Sería el comienzo de un nuevo orden que transformaría para siempre la historia de la región. When the great city of Tenochtitlan fell in August of 1521, it wasn't just the defeat of a city. The destroyed causeways, the crumbled temples, and the razed neighborhoods weren't just the scars of a brutal war. They represented the end of a balance of power that had organized the political, economic, and religious life of an entire region. For centuries, the Mexica Empire had functioned as the center of a complex web of alliances, tributes, and rivalries. Its authority extended through local rulers, disciplined armies, and a religious system that legitimized every decision of imperial power. But when Tenochtitlan fell, that system vanished almost overnight. In its place, something entirely new began to form. Hernán Cortés quickly understood that it wasn't enough to militarily defeat the Mexica Empire. It was necessary to build a new political structure that would secure control of the territory for the Spanish crown. And to achieve this, he had to completely reorganize the space that had once been dominated by Tenochtitlan. On the ruins of the ancient Mexica capital, a new city began to rise. The destroyed temples were replaced by churches. The old palaces were repurposed as administrative centers for the new colonial government. The very stones from the Mexica buildings were used to construct houses, plazas, and fortresses in the European urban style. Slowly, Tenochtitlan ceased to exist as the capital of an indigenous empire and began its transformation into Mexico City, the heart of the new viceroyalty of New Spain. But this transformation wasn't just architectural. The tribute system that had once sustained the Mexica Empire was adapted to serve the Spanish crown. Indigenous communities continued to produce food, textiles, and other resources, but now those tributes were directed toward colonial authorities. The old local rulers were replaced or subordinated to new administrators, encomenderos, and officials sent from Spain. Political power no longer revolved around a regional network of indigenous alliances. It began to integrate into a global empire that connected America with Europe, Africa, and Asia. The impact of this change was profound for many indigenous peoples who had supported the Spanish. Hoping to regain their autonomy, the reality was different from what they had imagined. Although Mexico rule had ended, they now had to adapt to a colonial system that brought new forms of control, new laws, and new authorities. Religion also became a central field of transformation. Spanish missionaries quickly began campaigns of evangelization. Ancient temples were destroyed or converted into churches, and traditional ceremonies were banned or transformed. Christianity started to spread throughout the region, accompanied by schools, parishes, and new social structures. However, the encounter between these two worlds did not result in a simple cultural replacement. Over the years, a deeply mixed society began to emerge. Indigenous traditions did not disappear completely. Many survived, adapted, or merged with the new beliefs brought by the Europeans. Languages, customs, forms of community, organization, and ancestral knowledge continued to influence daily life in New Spain. The result was a complex society, marked by tensions but also by processes of cultural adaptation that would profoundly transform the identity of the region. As time went on, the territory that had been the center of the Mexica Empire became one of the most important spaces in the Spanish Empire. From Mexico City, vast regions were administered.
Trade routes were organized, and resources that traveled across the Atlantic and Pacific were controlled. But beyond the political and economic changes, the clash of worldviews that had begun with the arrival of the Spanish left a lasting mark. Two completely different ways of understanding power, religion, and society had come into violent contact. The result was not simply the victory of one over the other, but the creation of a new world where both influences would continue to interact for centuries. Understanding that moment is fundamental to understanding the history of Mexico. Let's take a closer look at how this unprecedented transformation unfolded. Imagine the scene in late 1521. The once magnificent city of Tenochtitlan is a landscape of devastation. Smoke still hangs in the air, the canals are choked with debris, and the survivors are grappling with disease, starvation, and the loss of everything they knew. For the Mexica, this wasn't just a military loss, it was a cosmic event. Their world had been turned upside down. Courts, now in command, faced an enormous challenge. How do you govern a vast, diverse, and hostile territory with only a few thousand men? He couldn't just rule by force alone. He needed to co-opt the existing structures of power. His strategy was both brilliant and brutal. He recognized that the Mexica Empire was a system of tributary states. So, he decided to become the new head of that system. Instead of dismantling the local power structures entirely, the Spanish often inserted themselves at the top. They identified the local lords or tlatak and offered them a choice: cooperate with the new regime or be replaced. Many chose cooperation. They continued to collect tribute from their communities, but now a significant portion went to their new Spanish overlords, the encomenderos. The encomienda system granted Spanish conquistadors the right to demand tribute and labor from indigenous communities. In theory, the encomendero was supposed to provide protection and religious instruction. In practice, it often became a system of exploitation. This created a hybrid political landscape. On one hand, you had Spanish officials, governors, and judges implementing laws from Spain. On the other, you had indigenous leaders navigating a new reality, trying to protect their communities while also satisfying the demands of their colonizers. This dual system, with all its inherent conflicts and contradictions, would define colonial life for centuries. The physical rebuilding of Mexico City was a powerful symbol of this new order. When the Spanish decided to build their capital directly on top of Tenochtitlan, it was a deliberate statement. They were literally building their world upon the ruins of the old one. The main temple of the Mexica, the Templo Mayor, was systematically dismantled. Its stones were then used to build the foundation of the new Cathedral of Mexico City. This act of architectural dominance was repeated across the landscape. The message was clear. A new god and a new king were now in charge. The layout of the new city also reflected this new ideology. The Spanish designed Mexico City on a grid plan, centered around a main square, the Zócalo. This orderly geometric design was a hallmark of Renaissance urban planning and stood in stark contrast to the more organic layout of Tenochtitlan, which was organized around canals and causeways. The Zócalo was flanked by the most important institutions of colonial power: the cathedral, representing religious authority, and the viceregal palace, representing political authority. This spatial organization reinforced the hierarchy of the new colonial society. But the transformation wasn't just about politics and architecture. It was also about souls. The spiritual conquest of Mexico was just as important to the Spanish as the military conquest. Franciscan, Dominican, and Augustinian friars arrived in waves, with a mission to convert millions of indigenous people to Christianity. Their methods varied. Some friars were genuinely dedicated to learning indigenous languages and understanding local cultures,
believing it was the best way to spread the gospel. They documented local histories, customs, and beliefs. And in a strange twist of irony, their writings are now some of the most valuable sources we have for understanding the pre-Hispanic world. Others, however, saw indigenous religions as the work of the devil and pursued a more aggressive strategy of conversion. They destroyed idols, burned sacred texts, and publicly punished those who continued to practice traditional rituals. But even here, the process was not one of simple replacement. Indigenous communities were incredibly resilient and creative in their response. They often blended Christian saints with their own deities, creating a syncretic form of religion that allowed them to maintain a connection to their ancestral beliefs while outwardly conforming to Christianity. The Virgin of Guadalupe, for instance, is a powerful example of this. Her shrine was built on a site that was previously sacred to the Aztec mother goddess Tonantzin. For many, she embodies both the Virgin Mary and this ancient mother figure. This religious syncretism is one of the most enduring legacies of the colonial period. The economic landscape also underwent a radical shift. Before the conquest, the economy of Mesoamerica was based on agriculture, tribute, and regional trade networks. The Spanish introduced new economic priorities. The search for precious metals, particularly silver, became a driving force of the colonial economy. Huge silver mines were opened in places like Zacatecas and Guanajuato, creating immense wealth for the Spanish crown and for a small colonial elite. This mining boom had a massive impact on the environment and on indigenous populations, who were often forced to work in the mines under brutal conditions, through a system of forced labor known as the meta or repartimiento. New crops and animals were also introduced from Europe. Wheat, sugarcane, cattle, pigs, and horses forever changed the agricultural landscape and the diet of the Americas. At the same time, American crops like maize, potatoes, tomatoes, and cacao were introduced to Europe, sparking a global agricultural revolution known as the Columbian Exchange. This exchange connected the world in unprecedented ways, but it also brought devastating consequences. Perhaps the most catastrophic impact of the conquest was demographic. The indigenous populations of the Americas had no immunity to Old World diseases like smallpox, measles, and influenza. These diseases spread like wildfire, causing a demographic collapse of staggering proportions. Some estimates suggest that as much as 90% of the indigenous population died in the century following the conquest. This loss of life was a tragedy on an unimaginable scale, and it profoundly reshaped the social and economic fabric of the new colony. The labor shortages caused by the demographic collapse led the Spanish to intensify their reliance on forced labor and, eventually, to import enslaved Africans, adding another layer of complexity and cruelty to the colonial society. So, when we look back at the fall of Tenochtitlan, we see more than just a military victory. We see the beginning of a profound and often violent process of transformation. It was the birth of a new society forged in the crucible of conquest. This new society was a complex mixture of Spanish and indigenous elements, marked by exploitation and resistance, destruction and creation. The legacy of this period is still visible today in the architecture of Mexico's cities, in its religious practices, in its food, and in the very identity of its people. It's a history that is both painful and resilient, a story of an old world that was lost and a new world that was born from its ashes. Thank you for watching. If you found this exploration of history fascinating, don't forget to like this video